Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag. Das Thema ist schon angekündigt. Auch ich bin Tomo Buczynski, Geschäftsführer von Adastra Deutschland, aber auch Data Architekt, und diese Präsentation werde ich zusammen mit meinen Kollegen Slavomir Krivak und Ankit Pandey durchführen. So, hier ist auch die Agenda. Weiß nicht, ob, ja, genau. So, ich werde eine kurze Einführung machen, danach kurz darüber sprechen, wie kann man mit Cloud Data Analytics anfangen, wie kann man Vermeidung von Cloud Vendor Lock-ins auch vermeiden, und danach kommen die zwei Case Studies. So, sehr kurz über Adastra. Wir sind ein internationales Unternehmen und mit mehr als 20 Jahren mit Hauptfokus im Bereich Data Engineering, Data Analytics und Machine Learning, und seit ungefähr 5 Jahren machen wir diese Aktivitäten auch sehr intensiv, auch im Bereich Cloud. Natürlich auch unsere Kernkompetenz ist Data Governance, Data Quality, Master Data Management. Adastra ist in ungefähr 8 Ländern vertreten. In Deutschland sind wir in Frankfurt, Wolfsburg, München als Hauptstandorten vertreten. Daneben sind auch Hannover, Magdeburg und Darmstadt. So, weltweit hat Adastra über 2000 Mitarbeiter, und so fange ich mit dem Präsi. So, die gute Nachricht ist, ja, die Top-Manager, auch die deutsche Top-Manager, wollen in Unternehmen, in datengetriebenen Unternehmen transformieren. Und was auch wichtig ist, die Manager sind auch schon theoretisch sehr gut vorbereitet. So, ich bekomme selbst genau solche Angebote ständig, ob von MIT, Imperial College in London oder Berkeley. Aber Hauptsache ist, die Top-Manager, auch die Vorstände, auch in Deutschland, die wissen, was Digital Transformation ist und was die Rolle der Data ist, auch von Clouds in diese Missionen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. So auch entstehen auch in Deutschland bei vielen großen Kunden die sogenannten Cloud-First-Programme, oder auch Teil davon ist Migration von klassischen Data Warehouses oder On-Prem Data Lakes in die Cloud. Eigentlich fast alle unsere Kunden sind schon dabei und haben diese Programme. Und natürlich, was verkaufen die großen Cloud-Anbieter? Hier ist ein Beispiel von Microsoft Azure. Natürlich genau die gleiche Darstellungen, Diagramme gibt es mit AWS oder auch mit Google Cloud. Aber wirklich die großen Cloud-Anbieter bieten wirklich eine voll integrierte Data Analytics Plattformen, wo man wirklich mit eigenen Tools für Data-Gewinnung, Sensor-Data-Gewinnung und Integration, Data Storage, mächtige Data Transformation Engines basierend auf Spark, aber auch mächtige analytische Datenbanken, auch eigene BI-Tools und natürlich Machine Learning Workbench. Und natürlich die großen Cloud-Anbieter erwarten, dass die Kunden euphorisch sind, sowas einzuführen, und alles wird einfach. Die Realität ist ein bisschen anders, wie alle wissen. Die Kunden sind eher zurückhaltend und skeptisch, und natürlich dafür gibt es ein paar Gründe: Unsicherheit bezüglich IT-Sicherheit und Datenschutz, Bedenken wegen US Cloud Acts, fehlendes Know-how, Komplexität und Kosten der Migration. Auch was auch sehr wichtig ist, die großen Investitionen in Data Warehouse-Systemen und Data Lakes in jüngster Vergangenheit machen es wirklich schwierig, bei den Finanzmanagers neue Initiativen zu verkaufen. Wir haben ein paar Kunden, die wirklich in den letzten 10 Jahren Hunderte von Millionen Euro investiert haben, und jetzt auf einmal, ups, auch Cloud ist auch wichtig. Aber auch ein weiteres wichtiges Thema und Hindernis ist Zurückhaltung wegen möglichen Vendor-Lock-in. Wir werden auch später darüber sprechen. Cloud-Einführung, womit anfangen? Auf jeden Fall nichts oder ist nicht zu empfehlen. Big Bang Approach oder alles auf einmal oder nichts. Auch langwierige Konzeptionsphasen ist viel Zeitverlust, bis man in der Lage ist, tatsächlich anzufangen, neu zu entwickeln. Die Welt ist total anders. Deswegen muss man anders denken und umgehen. Und wir haben gesehen bei unseren Kunden, was auch funktioniert. Deswegen lieber ein passendes, existierendes Use Case schnell identifizieren, Freigabe durch IT-Sicherheit, Datenschutzabteilungen holen, sehr wichtig.
Teilmengen und diese ausgewählten Daten schnell in die Cloud bringen, auf günstige Storage. Hier ist ein Beispiel mit AWS. Natürlich das gleiche kann man auch in Azure und Google zeigen. Datenzugriffe für Analytiker und Data Science ermöglichen. Hier zum Beispiel Amazon Athena ist, da braucht man keine Data Storage, die Daten bleiben hier, aber die sind SQL sichtbar. Auch mit den passenden Data Science Notebooks können die Data Science direkt anfangen zu arbeiten. Und ja, das Ziel wäre, dass spätestens in 3 Monaten, dass man etwas in Betrieb hat und ein Minimum Viable Product hat. Hier kurze Vorteile, Nachteile von sogenannten Interactive Query Services wie Amazon Athena oder AWS Athena oder Microsoft Azure SQL on Demand. Die sind wirklich, man kann damit sehr schnell und unkompliziert eine Umgebung einrichten. Die Daten werden direkt aus dem Object Store zugegriffen. Und natürlich, die Daten können auch in deren Native-Format bleiben, zum Beispiel CSV oder JSON und einfache Kostenstruktur. Natürlich gibt es auch Nachteile, schlechte Performance bei komplexen Abfragen und großen Datenmengen, limitierte Konkurrenzfähigkeit oder konkurrierende Abfragen und ja, keine speziellen Features. So, die nächsten Schritte wären, dass natürlich, irgendwann brauchen die Analytiker auch mehr Daten, nicht schon voraggregierte, die in altem Data Warehouse vorhanden sind, aber auch, ich ändere meine Punkte hier, aber auch neue Quellen. Dafür muss man auch schon Daten in Cloud auch transformieren. Dafür bieten sich die Big Data und Spark-Umgebungen der Cloud Anbieter wie Amazon ihrer oder AWS Glue oder Azure Spark, Azure Databricks oder Dataproc von Google, aber auch irgendwann auch die simple Query Services sind nicht ausreichend. Da werden mehr und mehr und große Mengen an Daten analysiert und dafür braucht man schon wirklich ausgereifte Data Warehouse oder Modern Data Stores wie Amazon Redshift oder Azure Synapse Provision SQL oder BigQuery bei Google. So, okay. Weiter, ja. So, was lerne ich von den ersten Cloud MVPs? An erster Stelle, man erfährt, wie schnell neue Data Analytics Anwendungen in die Cloud zu implementieren sind. Aber auch, was auch sehr wichtig ist, deswegen muss man auch kleiner anfangen, aber trotzdem mit produktiven Umsetzungen, damit man wirklich ein Gefühl bekommt, wie die Kosten sich entwickeln, wenn dann die Daten sich ändern und wenn man mehr Power da konsumiert. Aber auch, wie kann ich diese Kosten in den Griff bekommen? Das sind wichtige Erfahrungen und deswegen keine POCs oder Laborversuche, bitte was produktiv, aber kein Big Bang. Natürlich, gegebenenfalls kann ich prüfen, wie kann ich meine bestehende, zum Beispiel ETL-Codes in die Cloud bringen, eventuell automatisch migrieren. Das kann man auch ausprobieren. So, irgendwann sieht man, okay, da braucht man schon Konzepte zu machen und das ist der typische Referenzarchitektur. Hier sieht man die Komponenten, die eine moderne Cloud Data Analytics Plattform hat. Wir haben bis jetzt über Data Storage auch gesprochen, Data Processing, Machine Learning Komponenten, aber auch analytische Data Stores. Wichtige Komponenten sind natürlich auch Data Governance, einheitliche DevOps, natürlich auch Orchestrations, Monitoring. So, irgendwann fragt sich auch, man stellt sich die Frage, okay, muss man nur die Cloud-Native-Technologien nutzen oder gibt es da Alternativen? Ja, man muss nicht nur die Cloud-Native-Technologien nutzen. Und zum Beispiel, wenn wir über Cloud-Native oder Data Stores sprechen, die Cloud-Native-Lösungen sind Amazon Redshift, AWS oder Azure Provision SQL, oder das sind die SQL-Server jetzt natürlich in der Cloud, oder Google BigQueries. Da gibt es auch sehr gute Alternativen. Wenn man nicht so große Ansprüche hat, gibt es sowas wie Postgre, ist auch sehr kostengünstig.
Aber auch hier ist auch der Oracle-Klassiker, ist auch zum Beispiel in alle Cloud-Plattformen zu finden. Und für mehr anspruchsvolle Aufgaben, dann braucht man schon ausgereifte Produkte wie Snowflake oder Teradata Advantage, aber auch rein deutsche Lösungen wie Exasol und für die SAP-Fans natürlich SAP BW für HANA und SAP HANA Native sind auch in der Cloud verfügbar. Worauf man auch achten muss, man kann mit Redshift anfangen, ist auch ganz gut. Muss man auch keine Angst haben wegen Vendor-Locking, wenn man ein paar Dinge beachtet. Zum Beispiel Redshift, Oracle, Snowflake, da sind am ersten Schritt, ich betrachte das als SQL Engine Boxes. Und von diesen Boxes erwarte ich akzeptable Performance für einen akzeptablen Preis und notwendige Elastizität. Natürlich, da gibt es auch weitere für Cloud sehr interessante Features, dass diese Datenbank auch ermöglichen Zugriff direkt auf den Object Store. Bei Redshift, das ist Redshift Spectrum. Da gibt es auch bei HANA spricht man über HANA Data Tiering. Das sind auch wichtige Features. Aber wenn man die Datenbank als ein SQL-Box betrachtet und irgendwann später Technologiewechsel da braucht, dann kann man gegebenenfalls deutlich einfacher das migrieren. Wenn man spezielle Features nutzt, zum Beispiel PLSQL oder Store Procedures, eine Migration wird nicht so einfach sein. Ähnlich ist im Bereich Cloud Data Processing, auch Plattformen für ETL oder Machine Learning. Bei Amazon sind hier mal, das sind der Hadoop Spark Plattformen. Die Version bei Amazon AWS ist EMR oder auch Blue als Serverless-Plattform, bei Azure Synapse Analytics und Dataproc bei Google Cloud. Und da gibt es auch Alternativen, natürlich auch die klassischen ETL-Tools, die sind auch in den Cloud verfügbar, wie Talent oder Informatica. Aber auch da gibt es voll integrierte Data-Management-Plattformen wie Databricks, Cloudera, wie auch vorher bei der Data Stores, Snowflake oder Databricks, Cloudera. Diese Technologien können auch Teil der Lösung für eure Multicloud-Konzepte sein. Aber da gibt es auch bessere Portable Lösungen für Data Analytics, die auf Spark und Kubernetes zum Beispiel basieren. Und darüber werden meine Kollegen auch später sprechen. Hier muss man auch auf ein paar Dinge achten, damit man wirklich Locking vermeiden. Schon bei der Designphase muss man darauf achten, dass was da implementiert wird oder konzipiert wird, auch portabel ist. Auch passende Entwicklungsrichtlinien müssen auch dabei sein, dass schon die Entwickler wissen oder dafür sorgen, dass die Entwickler wirklich portable Codes auch erstellen. Und Vermeidung von technologiespezifischen Bibliotheken anzuwenden, zum Beispiel AWS, IRMA und Blue, die haben auch viele On-Tops Erweiterungen von sogenannten Vanilla Spark. So, wenn man portable bleiben möchte, bitte Vanilla Spark. Natürlich möglichst viele Anwendungen von wiederverwendbaren Komponenten, sodass bei einer Migration nur gegebenenfalls nur diese Komponenten anzupassen sind und da schon die Testautomatisierung da ist, damit nach einer Migration alles schnell zu validieren ist. Somit komme ich zu den Case Studies und der erste Case Study ist Multi-Cloud-Plattform, Data Analytics-Plattform basierend auf Azure DevOps und mein Kollege Slavomir kann jetzt sein Screen sharen, damit er ja, einfach klicken kann. Slavomir, you are now. Slavomir, since Ankit, they will talk in English. Yeah, thank you very much, Thomas, for the introduction. I hope I'm audible and you can see my screen. Yes, we could hear you and we see. Yeah, nice. Thank you very much. So I'm here today to talk to you about our pipelines, which we have designed in our Cloud Analytical project. Here in front of us, we have very, very simplified architecture of our data pipelines and our data lake. Honestly, there is nothing very interesting about this diagram. You can read it from left to right. Of course, on left,
side, we have some source systems. Then in the middle, there is our core business logic, core data lake, and our core storage. And on the right side, we have our output layer where data are being consumed and exposed to the users. However, what's really interesting here is how it is built. First of all, our core of our business logic is written, of course, in Spark, and here we are leveraging comfort of fully managed AWS services. However, keeping in mind vendor locking, and we are not trying to be attached to this fully managed service. So we are, of course, using vanilla Spark. So our solution is allowed to be migrated to any kind of Spark platform. This is the very interesting fact about our design. Second of all, we have created object-oriented framework, which is allowing us to achieve best possible code reusability among our ETLs, where numbers are growing really fast. So we can be effective. And this brings me to another advantage, and this is automated testing. For each ETL, for each business rules, we are writing automated tests as you are used from standard software development. We are applying the same principles here. And again, implementing this automated validation will allow us to migrate these pipelines to the next platform. So let's jump into how these pipelines are being orchestrated from DevOps and CI/CD point of view. We have created DevOps pipelines in Azure DevOps, and here we are integrated with GitHub, where all of our source code, including Terraform and infrastructure as a code, is stored. And most important part in our CI/CD pipeline is automated validation. We are validating every possible step here. We are running unit tests. We are validating Terraform. We are validating our DB changes. We are validating our shared libraries, and also license issues. Then pipeline right now is implemented to deploy the solution to AWS part of the platform, where we have basically this architecture which I showed. Right now, we are working on full steam on extending the solution to Azure. So we'll have multi-cloud pipelines ruled by Azure DevOps from the one place, with the same principles, with the same architecture. And this step is only allowed by the architecture decisions which we took at the beginning of designing the platform. And yeah, I think that's shortly my case study. And with that, I would hand over my word to Ankit. Thank you, Slavo. Ankit, now your turn. Yeah, Slavomir, I think you will have to stop sharing before I can start. Yeah, I'm sorry, already done. Yeah, thank you. Okay. Are you able to see my screen now? Yes, we are. Yeah, okay. So thanks, Slavomir. So I am going to walk you through the case study for a project we did for a big automotive client for data analytics. And from day one, the main thing which we kept in our mind was portability, so that we can port our solutions easily to different infrastructure as the need arises. So the use case was a part of regulatory requirement, where we had to do analytics on car configurations. We need to unify the data from different sources and regions. And there was a requirement that the platform should be extensible to accommodate future analytics. And then it should also support for both on-prem and cloud. So we started with a quick POC for accessing different options.
And at the end, we decided to move ahead with Kubernetes for computation. Object storage, we used S3-like object storage, which was exposed through S3 APIs. And for the processing, we decided to move ahead with PySpark. And there was a rationale behind choosing these technologies, since Kubernetes ensures maximum portability, giving us the freedom to choose any platform, be it on-premise, hybrid, or public cloud structure. Then Spark is another open source popular processing engine for distributed data processing. So we are not tied or locked with any vendor specific technologies. And on the top of that, Kubernetes has now built-in support to run Spark using Spark operator, which is making life much easier as well. So how did the solution look like? So we have data ingestion. So we have data from different sources, which could be databases, which was file, REST APIs, web interfaces. And this data was basically ingested into the raw layer using generic PySpark modules, which was mainly controlled through configuration for different types of sources. And once the data is there in the raw layer, it was enriched and modeled to finally store it to the presentation layer. And at each moment in time, there was a metadata and control logging that was done using MySQL, and the schema store was used as MongoDB was used as the schema store. This presentation layer was further exposed through BI tools like Click and Tableau. And also there were a few web services that were built. Even data scientists were using this data through Presto, through Jupyter Notebook, etc. Then the data orchestration was done through Argo, and logging and monitoring solution was basically implemented through ELK, which is Elastic and Kibana. Logstash, Elastic, and Kibana. So how did our pipeline look like? So we had two different code repository. One was for the application code. The other one was for the job, the Argo workflows. So the application code was taken as an input by the Bamboo pipeline, which was doing the build, doing the automated tests. And then finally, once it passes the automated test, the Sonar scanner for code static analysis, it used to create the Docker image and push it to repository. Once the Argo workflow was triggered, the job was triggered, it used to push the image, pull the image from the Docker Hub and submit a job to K8s, that is a Kubernetes cluster. The steps then involve that the Kubernetes cluster creates a driver pod. The driver pod then requests the executor pods, which run the processing and give us the desired output. So that was in a nutshell what our CI/CD pipelines look like. So as we can see from the architecture, we were portable from day one because we were using containerization to pack together the applications with their dependencies. So we could quickly port the application from one platform to another. The only requirement was the platform should support Kubernetes. And then we had to do just some minor adjustment for object storage APIs. So basically we started with building these modules on our own AWS infrastructure, not to lose time. And then we ported it to the client infrastructure without any issues. And finally, the client wanted it to be on-premise. So we had on-premise Kubernetes cluster running, and we mimicked Ceph storage through S3 API. So as we can see, the solution was highly portable and could be easily transformed from one infrastructure to another without major changes. Then we at Adastra has a data engineering lab as a part of our research and development wing, where we have developed a generic Adastra framework for data processing and analytics. So what is it all about? So the framework has two categories. One is infrastructure as a code, and the other one is design and development. Within infrastructure as a code, we are using templates, scripts, and policies to set up our infrastructure. So we have we already have code in the form of code to deploy generic modules for AWS infrastructure, vanilla Kubernetes, etc.
This is deployed, this is developed through Ansible and Terraform. Terraform for initial deployments and Ansible for further configuration. And the Bamboo pipeline is used to basically deploy this infrastructure and enable quick setting of networks, application, storage, and cloud infrastructure, and making them secure through authentication and authorization using desired rules and policies. In design and development, we offer reusable modules and architecture best practices gained over time. So we have a framework consisting of modules for ingestion from variety of sources. Then we have CDC and historization modules, which is becoming important and a necessity over time. We have metadata logging and control generic modules, and also generic data transformation modules written in Python and PySpark. We have data lake best practices as well as coding best practices applied throughout. So in a nutshell, this will give the client a very quick kickstart, setting up data lakes for analysis, and then it can be further extended for specific requirements. So that's all from my side for today. Yeah. Okay, thank you, Ankit. Thank you also, Slavomir. Actually, this was our presentation. We are pretty much even could keep this delay, and so now we not affected our presentation. But yeah, now we open for questions. Maybe we have some 2-3 minutes, I hope. Or... Yes, exactly. So thank you very much for this very interesting presentation and do's and don'ts. Yeah, and one question we had is, so okay, we understood each cloud provider, provides full stack of technology for every kind of project. But is it maybe a better idea to maybe start with the alternatives? Yeah, and that, what's your opinion on that? So of course, what's the benefit for starting with the cloud natives? That's you could have the platform pretty easily, so we don't have to negotiate with, okay, of course, with third parties. Just you have your account and you could start doing this. Of course, I believe also this is also our experience with some of our customers. If they have something like Snowflake or Databricks already negotiated, and they the corresponding IT security departments checked that everything is okay, the exactly in the same way fast could be started also with third parties. This is also true. Of course, with such best of breed approaches like what we presented with Spark and Kubernetes, if you take some ready framework, could be fast, but usually in these cases, some initial investment in building up the environment is necessary, but at the end, this is the benefit is that you have less running costs. But yeah, this is I could say everything what is available in the cloud, no matter whether cloud native or third parties, and this is the benefit of cloud. You could start immediately from today just with several clicks, and you have the environment. This we could confirm. Exactly. And so you already highlighted Spark and containerization with Kubernetes as let's say a key technology. What else would you highlight or recommend for your customers? So of course, actually the two cases what were shown, these are really interesting. Two different ways how to provide portability and vendor locking. One is the source code is portable, or so-called vanilla Spark, for example, but the environments through Terraforms, you have to set up, depending on where you are going to deploy this, to Terraform you control, okay, now I'm deploying this on Databricks, for example, on EMR, AWS. That means you need in your source code something specific for the deployed platform. The second use case is pretty much you don't have these specifics also in your configuration. Everything is portable. I would recommend the customers start small, try different approaches, different technologies. As Gartner is calling this new island of the future.
That means just do not set on one horse, but start small pilot projects, one with native cloud, one with Snowflake or Databricks, one with best of breeds, and step by step the customer will get the experience what is bringing what is the best suitable for my specific needs, and this could grow as the next core, let me say, for the future. And it could be promoted as a multi project platform, but not what should be avoided such big bang. Okay, at once purchase of a lot of infrastructure engagement in a long-term contracts and with the intention to start automatically with multi-projects and initiatives and big projects. And there are a lot of risk. The biggest risk is when the customer still don't have the experience how the costs are evolving in the cloud, and there could be not that good surprises. Yeah. That relates maybe to a very last question we received here. So once you maybe implemented a first MVP and introduced new technology, maybe new architecture patterns, how long does it take from a client perspective to fully understand what you have built and to own the new solution themselves, that they can run independently? Is there some time frame you can report from your experience? So maybe Slavomir or Dankit, could you give some comments, something? I would say that would be more of a learning curve of what team within the client organization, what type of technical skills they have. We do not have, and in our framework, we have not built any black boxes. Basically, they are all open source built with the open source technology. It is more of the technical skill people, how they can, how long they take to understand the code, how much expertise they have with those technologies. But all those technologies are open source, and there is no black boxes built to like take a long time to understand. So if they are technically skilled at, say, PySpark or Kubernetes, they can quickly learn and then enhance their models themselves. So we have just generic codes to give them a kickstart, and then it's up to them. If they want to own it, they can own it and then enhance it further. Okay. Yeah, thank you very much. So then thank you to the Adastra team for the insights.